Hello friends, welcome back to my channel. I am Nikita. I am drawing creative videos and art. Today video topic is very exciting. এখনকার দিনে ওষুধ প্রায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। ওষুধের খামটা ফেলে না দিয়ে, ওষুধ তো প্রত্যেকেরই চলে, সেই ওষুধের খামটাকে ফেলে না দিয়ে যদি আমরা সেই ওষুধের খাম দিয়ে একটা কোনো ক্রাফটের কাজ করতে পারি, ঘরে সুন্দর একটা জায়গা দিতে পারি তাহলে কেমন লাগে, সেইটাই আমি আজকে করেছি। ফেলে দেওয়া বক্সটাকে না ফেলে দিয়ে সেটাকে আমি সুন্দর করে কেটে একটি ময়ূর, একটি পিকক তৈরি করেছি হ্যান্ডক্রাফটের মাধ্যমে। আশা করি তোমাদের পুরো ভিডিওটা ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলো না, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে দেখো। যারা কিনা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি, আর কমেন্ট সেকশনে জানাও পুরো ভিডিওটা কেমন লাগলো। আর সাবস্ক্রাইব করে রাখো যাতে নতুন কোনো ভিডিও পোস্ট করলে সবার আগে নোটিফিকেশনটা তোমরাই পাও। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো শেষ অবধি। আশা করি তোমাদের সকলেরই খুব ভালো লাগবে আর উপকারেও আসবে। আর তোমরা চাইলে চটপট এই জিনিসটা বানিয়ে ফেলতে পারো।
থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। থ্যাংক ইউ সো মাচ মাই অল ফ্যামিলি মেম্বার। আশা করি তোমাদের সকলের খুব ভালো লেগেছে। আবার আসছে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে। ততক্ষণ তোমরা প্রত্যেকে সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। যারা সাবস্ক্রাইব করোনি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, আমার পাশে থেকো।